ಹಲೋ ಡಿಯರ್, ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಐಟಮ್ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಮುಂದೆನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 6 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅನ್ನು ತರ್ತೀರಿ. ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು. ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ದ ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ, ವಿ ಅಂಡ್ ಯು. ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ, ಮೀ, ಮೈನ್, ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್, ಅವರ್ಸ್, ಅಸ್, ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯುವರ್, ಯುವರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ 6th ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. When we refer times like now, now will become then, today will become that day, tomorrow will become the next day, yesterday will become the previous day or the day before, ago will change it into before. So like this you have to change the words related to time. And the next one is the words related to the place. That means here will become there, this will become that, these will become those,
Like this, you have to change the words. So to begin with, I would like to give you a picture here. This picture has to be kept in your mind. This is very crucial. For all the types of sentences, most of the students use only that. He told that. He asked that. This is wrong. You can't use it. Now you follow this. If your sentence ends in a full stop, then it could be either a statement or an imperative sentence. Or very simple to say, the sentence that ends in full stop, which begins with a subject, then you have to bring in that. If it begins with a verb, then you have to bring in to before the verb. And if your sentence is an interrogative sentence, that is ending in a question mark, then you have again two choices. One that begins with an auxiliary verb. Auxiliary verbs means am, is, are, was, were, have, has, had, may, might, can, could, shall, should, will, would, must and ought to, including do, does, did. If your sentence begins with any of these, you have to bring in if or whether. And if your sentence begins with a WH pronoun like what, where, when, how, who, whom, whose, how long, how far, then you don't have to bring in any word here. You have to keep the WH pronoun as it is. This step, that means whatever you remember this comes as a second step in all the 6 steps what we are going to use. Second one, just there I will mention bring in. Bring in, it means bring in that, to, if or nothing. This you have to remember. Okay. Now let us see what are those 6 steps. Okay. Now let me give you the clarity on what is step 1. Sometimes a sentence may not be complete in itself. So in that case, we have to rewrite and make it complete. Let us see how it is done. This sentence is complete in itself, but see the second sentence, it is not complete. It should be I do know or simply I know. Therefore, rewrite it as I know. Route them out, have they gone? Both sentences are complete in themselves. See the next sentence. No, indeed. This is incomplete. Then how to make it complete? You see here. It should be the answer to the question, have they gone? So it should be they have not gone. So cut no and indeed, because indeed suggests only emphasis. Therefore, that also should be removed. Are you speaking to me, Senora? Here remove Senora because it is an address. Yes, to you. Here it is incomplete. So we'll have to rewrite this. Now see the question. Are you speaking to me? I am speaking to you. This should be the answer. So rewrite this sentence and cut the previous portion. Gonzalo said, what do I care about birds? This sentence is complete. Lara said, but I do. This is incomplete. So we have to cut both and rewrite this as I care about the birds. I hope you have got the point now. Another 2 examples I'll show you. Watch this sentence very carefully. See, it ends in full stop, whereas it begins with why. That means this is not a question. Therefore, why is an extra one. It is not part of this sentence. Therefore, it should be cut. Now your sentence begins with you said. Watch these sentences. The second sentence is incomplete. It should be rewritten as
Why shouldn't I use my handkerchief as a shoe brush? Hope it is clear to you now. Normally, the words in the beginning of a sentence like yes, no, all right, surely, certainly, of course, but, and, so, these things should be removed. If they are in the beginning of the sentence, normally they are not part of the sentence. Only rewrite the sentence into complete sentence. Now, the explanation about the second step, bring in. This sentence is a simple sentence ending in full stop and beginning with a subject. So, you have to bring in that here. This sentence is also a simple sentence ending in full stop and beginning with a subject. Therefore, you have to bring in that here. Now, watch the change here. It ends in full stop but begins with a verb. Therefore, to is brought in here. This also is an imperative sentence beginning with a verb. Therefore, bring in to before the verb give. This sentence is an imperative sentence, but it is a negative sentence. Do not. So you have to bring in not to here, not just to. This sentence is an interrogative sentence beginning with an auxiliary verb here. So you have to bring in if here. This sentence also is a question beginning with an auxiliary verb do. Therefore, you have to use if here. This sentence is a question but beginning with a pronoun what. Therefore, you don't need to bring in anything here. Just keep what as it is in its place. The third step, change the questions into statements. This interrogative sentence can be changed into a statement by interchanging the positions of the first two words, that is verb and a subject. So finally you have to write, you can read without any glasses. In this question also you have to interchange the place of will and you. So the statement would be, you will go to your bench. Now the next sentence is going to be different. Please watch this very carefully. This is a sentence that begins with do. So wherever you get do, does or did, simply cut them. Simply remove them so that it will become a statement like this. Lara said, you sneeze. This is applicable to the questions that begin with do, does or did only. It is simply you hunt. Now, the case of questions beginning with WH pronoun. No much change is there. Here, what right is 1 unit. So, keep it as it is. Interchange have and you. You have to criticize my actions. Now, watch this carefully. This sentence is incomplete. First, we will change this sentence because we must have one auxiliary verb after why. So, we have introduced should here. And after the auxiliary verb, we should have a subject. Therefore, I is introduced here. Now, keep why as it is and interchange should and I. Now, the sentence has become why I should tell him. This is not a question, it is a simple sentence. Now, here is another type of sentence having do in it. Here, you need to remove this do. That's all. So, your statement would be what you wish. So, the questions beginning with WH pronoun, if they have do, does or did, simply remove them. So, you have now learned how to change a question into a statement. This must be done before you change a direct speech into indirect speech. Fourth step,
change the tense of the verb. Present tense to past tense, and if past tense is already given, make it past perfect or keep past as it is. You need to have a little judgment when you do this. In this sentence, can sit is the verb. So here we need to change only can into could, not sit into sat. In this sentence, the auxiliary verb are will change it into were. Laura said, I thought you were taking out telescope. In this sentence, thought is already past verb and were taking also is past. So they will change it into past and past continuous tense. So thought will become had thought and were taking will become had been taking. Step 5. Change the pronouns related to I, we and you. Pronouns related to I are my, me, mine, myself. Pronouns related to we are our, ours, us, ourselves. Pronouns related to you are your, yours, yourself or yourselves. If these pronouns occur in a sentence, they have to be changed according to the gender. Let me clarify this with some examples. In this sentence, these pronouns will change. You refers to Lara, so it is she. Me refers to Gonzalo, so it is him. In this sentence, your refers to Gonzalo, male, therefore it is his eyesight. In this sentence, your refers to Lara, so it is her eyesight. Sixth and the last step, words related to time and place. In this sentence, tonight is that word. This will change into that night. Here in this sentence, tomorrow will change into the next day. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಥಾಟ್ ಯು ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಸೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೀನ್, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಕೀನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಈಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಇಟ್ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುವರ್ ಐಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ರಿಜಸ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಇಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಸಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದು ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್. ಏನೇನು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು. ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು, ಕ್ವಶನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಸೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೀನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಐ ಸಿ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ
ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕೋ ತನಕ ಮುಂದಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಾನೆ, ಥಿಂಕಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅಂತಾನು ಇಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೀ. ನೋಡಿ, ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಆಯಿತು. 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ, ವಿ ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಿದೆ. ಐ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಲಾರಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಶಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು, ಯು ಅನ್ನೋದೇನು? ಗೋನ್ಜಾಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು, ಈ ಯು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋನ್ಜಾಲೋಗೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲಾರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿ. ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಸೈಟ್, ಹಿಸ್ ಸೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೋನ್ಜಾಲೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೀನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಐ ಸೈಟ್. ಯುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾರಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರ್ ಐ ಸೈಟ್. ಐ, ಐ ಯಾರು? ಲಾರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿ. ಸೊ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಐ, ವಿ ಅಂಡ್ ಯು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು? ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಇಟ್ನ ದಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನ ದಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಿದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಫೇರ್ ಆಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಬರಿತಾ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. As this video is already lengthy, I cannot include all the examples here. It will become too very lengthy. Therefore, I have made this into 2 parts. Examples will be taken up in the second part of the video. And after watching these 2 videos, definitely you will say that you have really learnt how to convert direct into indirect speech or reporting the conversation. And in the examination, you will get 5 out of 5 or whatever the marks that it is there for your examination. Now, in order to go to the next video, just touch here this black strip and this will take you to the second part and watch that completely. And after that, if you are satisfied, if you have really learnt well, please comment